ప్రాఫిట్ హంటర్ పెద్ద ప్లేన్ పక్కన మనకి ఇంకో స్మాల్ జెట్ ప్లేన్ కనిపిస్తుంది. అది హోండా జెట్ ఎలైట్ అండ్ N27-1BB. సో ఇది కూడా చాలా క్లాసీగా ఉంది. మోడల్ చూస్తే చాలా నీట్గా, చాలా క్లాసీగా, చాలా ఎలైట్గా ఉంది నిజం చెప్పాలి అంటే. కానీ మనకి లోపలికి ఎంట్రీ లేదు. సో ఇక్కడ మనకి ఒక హెలికాప్టర్ కనిపిస్తుంది. దీని పేరు బెల్ 505 అంట. అండ్ లైక్ ఒక బ్లాక్ కాప్స్ ఎలా ఉంటారు, సో దీనికి కూడా సో బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్లో చాలా నీట్గా, చాలా ఆసమ్గా ఉంది ఇది చూడడానికి కూడా. సో చూసారు కదా కొత్త రకం హెలికాప్టర్, అండ్ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి, అవి కూడా చూసేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి బ్లూ ఏవియేషన్ ప్లేన్ కనిపిస్తుంది. సో దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఇక్కడ తెలుసుకుందాము. Hello. So this is a Cessna 182, okay, 182T. It is used for charters. 182 type hai. You can do basically short distances. The speed of the aircraft is 130 to 140 knots, which will be roughly to 80 kilometers per hour, and it can do about 6 hours at a stretch. And we can take 4 people, so 2 crew and 2 passengers. And that's it. You can see the aircraft from within. You got all the facilities. Yeah. You give voice. Okay. So you explain it. yeah, so basically you can see the that's a Garmin 1000 G1000 display. We've got the autopilot, air conditioning and everything, and like the seats and all are very comfortable. You can recline them. సో ఇక్కడ మనకి చిన్న ఎయిర్ జెట్ ప్లేన్ కనిపిస్తుంది. ఇది పిపిస్ట్రియల్. సో వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో ఇది 2001 అండ్ 2002లో పార్టిసిపేట్ చేసింది స్పెయిన్ నుంచి, అండ్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఫ్లైట్ అరౌండ్ ది వరల్డ్. సో ఒకసారి దీనిపైన ఒక లుక్ వేసుకోండి. సో ఇది డబుల్ విన్నర్ అండ్ సెంటేనియల్ ఛాలెంజ్, అండ్ ఇది నాసాకి సంబంధించిన జెట్ ప్లేన్ ఇది. సో దీంట్లో ఓన్లీ 2 సీటింగ్సే ఉన్నాయి. ఒకటి పైలట్కి అండ్ లైక్ 2 సీటింగ్స్ ఉన్నాయి, 2 పైలట్స్కి అనుకుంటాను. ఒకసారి మీరు లుక్ వేసుకోండి. సో మరి ఈ పిపిస్ట్రియల్ ఫ్లైట్ గురించి అతన్ని అడిగి తెలుసుకుందాము. హలో. So can you explain about this flight? Yeah, this is basically a motor glider, and it can fly when you switch off the engine, and the cruise speed is 110 knots, around 205 kilometer per hour, and basically it's a motor glider, और इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, और ये ही एक इंडिया में ऐसा है जो पेट्रोल पे चलता है. Okay. हाँ, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे चलता है ये, और ये अभी अहमदाबाद से यहाँ आया है डायरेक्ट, अराउंड 4 hours and 15 minutes, और ब्लूरी एविएशन से आया ये. डन. कैसा है रिस्पांस? हाँ, पब्लिक आ रहा है. अभी पब्लिक जितना भी आ रहा है, आप देखोगे वहाँ और वहाँ जाने की बजाय ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, तो रिस्पांस तो अच्छा है अभी. Thank you so much. क्या है. సో ఇది మోటార్ ప్లేన్ అంట, లైక్ నార్మల్ ప్లేన్ కాదు, మోటార్ ప్లేన్. అండ్ ఇది
ఆల్రెడీ ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా క్రియేట్ చేసింది అంటున్నారు. అండ్ అహ్మదాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి 4.5 hours లైక్ ఒక స్ట్రెచ్లో వచ్చారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అండ్ ఇది కూడా బ్లూరే ఏవియేషన్ వాళ్ళ నుంచే వచ్చింది ఇది. సో పిపిస్ట్రియల్ ఈ మోడల్ చూసారు కదా, మరి ఇంకా వేరే మోడల్స్ ఉన్నాయి, వాటిపైన కూడా ఒక లుక్ వేద్దాం. వింగ్స్ ఇండియా 2020 అండ్ ఇక్కడ ఈ ఈవెంట్లో 2 టీమ్స్ ఎయిర్ షోస్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయని చెప్పాను కదా. ఒకటి సారంగ్ టీమ్ అండ్ ఒకటి మార్క్ జెఫరీ టీమ్. అండ్ ఇప్పుడు నా వెనకాల ఉన్నది మార్క్ జెఫరీ టీమ్ లైక్ జెట్ ప్లేన్. అండ్ ఇందాక మనం చూసాము చాలా ఆసమ్గా చేశారు ఎయిర్ షోస్ అనేవి కానీ. అండ్ ఫ్లైట్ కలర్లో లైక్ చేశారు, 3 రంగ్ కలర్లో చేశారు ఫ్లైట్ కలర్లో. అండ్ దట్ వాజ్ సూపర్బ్ అండ్ అమేజింగ్ ఉండే. అండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆర్టీవీ కోసం మార్క్ జెఫరీ గారితో మాట్లాడబోతున్నాము. హలో. Again, hello. Name? My name is Mark Jeffries, and I am Global Stars team leader. Yeah. Let's have the aeroplane in the background. We're just in the shade. There you are. Good. Okay. That was superb air show. Thank you very much. It's great fun flying here, and in particular, I like the coloured smoke at the beginning of your flag, which it's great. It's the first time we've done it. Okay, first time. This is the first time. First time with the Indian flag in our smoke. How are you feeling? Hot. It's Hot. extremely hot. Okay. So you know it's hot on the ground. What is it? 36 today. In the cockpit with the sun beating down, it's even hotter. I'm sweating. Okay. Have you been visited here before? Yeah, the first time I came to Okay. Begumpet was in 2012, 14, 16, and here we are in 2020. So I'm very familiar with the surroundings. Okay. And the hotel food is superb. We're being looked after very well. Do you like our Indian food? Yes, I do. I have an Indian restaurant in my village, Okay. and I go there once a month, maybe a bit more, particularly when I have guests, because it's a very good Indian. Your favorite dish from India? I don't know. It's all No. nice. Okay. It's all very nice. Okay. But biryani is good. Okay. Yeah. Biryani. Yeah, it's very good. And then I usually have fruit after that to cool down. Okay. Okay. Is this spicy biryani? Yes, yeah. But it's tasty. It's the flavours and the different spices which you use. It's superb. It's great. Thank you so much. My pleasure. సో చూసారు కదా మార్క్ జెఫరీ గారితో ఎంత అసలు కూల్గా మాట్లాడారు. చాలా హాట్ ఉందంట ఇండియా. అండ్ బిర్యానీ చాలా నచ్చిందంట అండ్ స్పైసీగా ఉందంట. సో చాలా అద్భుతంగా చేశారు. అండ్ నేను మీ రజని విత్ డిఓపి మహేష్ అండ్ సన్నీ జ్యువెల్. చూస్తూనే ఉండండి ORTV తెలుగు. బాయ్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ Please subscribe ORTV తెలుగు ఛానల్ ORTV Telugu. Subscribe to ORTV. ORTV తెలుగు ఛానల్ ORTV Telugu. RTV Telugu. RTV తెలుగు. ఆర్టీవీకి సబ్స్క్రైబ్ చేయకండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.